Welcome to Boral News. Police Department organized awareness meet in I would like to introduce Sri Lucas Sakas. the State Police Accountability Commission in collaboration with Dimahasao Police organized an awareness meeting on ethical policing at District Library Auditorium, Haflong. The meeting was attended by former retired Judge B.P. Kakate, former DGP Mukesh Sahai, SP Jayant Singh and other dignitaries. The meeting was also attended by all OCs and IC of police institution of the district. During the program, dignitary speakers ruled out on several laws relating to the police department. আমার শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় অসম আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগৰ অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধেয় জাষ্টিছ কটকী ছাৰ, মাননীয় অসম আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগৰ সদস্য শ্ৰদ্ধেয় মুকেশ সাহাই ছাৰ, জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মাননীয় সিংদেৱ, ষ্টেট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি মাননীয় সম্পাদক বৰুৱাদেৱ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ডিমা হাছাও, সেক্রেটারি আব্দুল কাদের ডাঙরিয়া, জিলা ডিস্ট্রিক্ট ডিমা হাছাও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যথাক্ৰমে PD DRDA আৰু ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী আৰু মোৰ সন্মুখত বহি থকা আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ কটকী ছাৰ বাইদেউ, উপস্থিত আৰক্ষী বিষয়াসকল, আৰক্ষী থানাৰ বিভিন্ন সমিতিৰ পৰা the purpose for which the Assam Police Accountability Commission has been constituted under the provisions of Assam Police Act 2007 has already been explained by Mr. Nath, Secretary of the State Police Accountability Commission. I have been told to speak in English so that it is understood by one and all. So therefore, I prefer to speak in English. I'm very sorry that we couldn't distribute the leaflets in English, but this is in SMS. So I'll try to explain what is there in that leaflet for the benefit of all. The first of all, why we are here. As we know, we are here to make the public under the Assam Police Act 2007. Prior to the Assam Act of 2007, the police service in India was governed by an act which was enacted by the Britishers when we are not independent. That was, if I'm not wrong, at 1860. So it took up to 2007. That means how many years? That maybe 60 years or more, or 70 years, to have our own. The Britishers will definitely not enact a law for the benefit of the persons
whom they want to rule. They will not think about the human rights. They will not think anything about the violation of the human rights of the people of India. Ultimately, it is the Supreme Court. It is in fact the few police officers. Because police reform is necessary. And that was also recommended by a number of commissions, including Sarabji Commission. Sarabji Commission, which was constituted by the Government of India. But those recommendations, including Sarabji Commission's recommendation, National Police Commission's recommendations, were not taken into consideration, not considered by the Government of India. So therefore the writ petition was filed, and ultimately the Honorable Supreme Court in the year 2006 issued certain directions. For police early part, the Assam Police Act has been enacted. So I therefore thank the legislators of 2007 of Assam, who were very active and who have formulated the act, make the enactment of Assam Police Act 2007. One may ask me, why the accountability of the police only? Why not the other professionals? They are doctors, they are advocates, they are judges. They are also accountable, they should also be accountable. Yes, everybody is accountable. Everybody is accountable to the Constitution of India. Constitution of India being the mother of all laws. Why we call the mother of all laws the Constitution of India? Because any law formulated which is contrary to the provisions of Constitution of India, and more particularly which violates the fundamental rights, is ultra virus to the Constitution of India. It's not a good law. The police additional accountability, police system, the policing system, the Act itself, 1860 Act also, it provides for accountability. It's not that there was no accountability in the police at all prior to 2007 Act or prior to the judgment passed by the Honorable Supreme Court. No, there were accountability. But the Supreme Court says that because of these reasons, another additional independent accountability authority is necessary. And that is why the police accountability, independent police accountability. Why that accountability then? In other professions you see, one of the basic human rights, basic, very important. Minister gave this motto of smart policing. Policing has to be smart. And some of the key concepts there are, apart from others, sensitive, responsive, trained, and accountable. There were 10 parameters, 4 I can remember: sensitive, responsive, trained, and accountable. And they are all related. सब आपस में जुड़े हुए. जो व्यक्ति या जो पुलिस अधिकारी सेंसिटिव और रेस्पॉन्सिव है, वो हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी वही छोड़ देते हैं जिनको लगता है कि दे हैव नथिंग टू डू विद सेंसिटिविटी और इसीलिए ट्रेनिंग। Normally the police training concentrates on law, investigation, order, counterinsurgency, things like that. It's very important, which is the hardcore. But today, rightly, we are moving towards, and we have to do much more in what we say soft skill training. Soft skill training is basically addressing how to be responsive, how to be sensitive, how to control ourselves. Many times you see many police officers used to tell me while in service or even today that a lot of people are provoking us. They provoke us to test us or something like that. So I always used to tell them, and still tell them, they are being paid to provoke you, but you are being paid and trained not to get provoked.
Let them do whatever they say. You speak through your work. The moment you get provoked, you are bound to do something which will fix some lack of accountability. So training is very important, capacity building. So I really like it that we should take up capacity building of all stakeholders to see that how to see that things don't go wrong, and rather than fixing accountability later, it is not required. Equally important, apart from law and the legal instruments, law and legal instruments are very powerful weapons. But equally powerful and important weapons today are technology. Technology is again something which is being done. আমাৰ পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি অথৰিটিয়ে প্ৰথমৰ প্ৰায় 2007 চনত ষ্টেট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি অথৰিটি কনষ্টিটিউট হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই কণ্টিনিউৱাছলি আমি এৱেৰনেছ কেম্প কৰি আছিলোঁ। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, ৰাইজে আমাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আমি যে আছোঁ, আৰু আমি আছোঁ কিহৰ কাৰণে আছোঁ, ৰাইজক আমি কি সহায় কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ কি অভিযোগ পুলিচৰ এগেইনষ্টে আমি মীমাংসা কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি সেই অভিযোগবিলাক আমি যদি তথ্য সহকাৰে পাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই যিজন দোষী পুলিচ অফিচাৰ তেওঁৰ এগেইনষ্টে আমি কি পানিছমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰোঁ, সেইবিলাক কথা যাতে ৰাইজে জানে, আৰু কেনেকৈনো আমাৰ তাত এখন অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে, সেই অভিযোগ দাখিল কৰিলে কি তেখেত গুৱাহাটীলৈ যাবই লাগিব নেকি, বা পুলিচ অফিচাৰজনৰ এগেইনষ্টে কিনো আমি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ ক'ব পাৰোঁ, সেইখিনি যাতে আমি ৰাইজক জনাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণেই আহিছোঁ। আৰু সময়ে সময়ে আমি কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে ধৰক 2007 চনত প্ৰায় 26টা মানহে কমপ্লেইন আমাৰ তাত দাখিল হৈছিল। এই এৱেৰনেছ কেম্পবিলাক কৰাৰ কাৰণে লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছিল। কৰোণা পিৰিয়ডে যোৱা 2 বছৰটো বহুত কমি গৈছে, আৰু যোৱা 2 বছৰ আমি এৱেৰনেছ কেম্প কৰিব পৰাও নাই, কাৰণ লকডাউন আছিলে। এই কৰোণাৰ পিছত প্ৰথম এৱেৰনেছ কেম্প আমি হাফলঙে দিয়ে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু সময়ত দেখা গৈছে এই এৱেৰনেছ কেম্পবিলাক কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সজাগতা বাঢ়িছে, যাৰ ফলত আমি বছৰি 400ৰ ওপৰলৈকে আমি কমপ্লেইন পোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কৰোণাৰ আগতে। এতিয়া এই বছৰেই আপোনাৰ 2022 চনতে মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় আমি 50খনমান কমপ্লেইন পাইছোঁৱেই। সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য, যাতে ৰাইজক সজাগ কৰা। আৰু এই এৱেৰনেছ কেম্পবিলাক কৰোঁতে আমি পুলিচৰ লগতো বেলেগকৈ এবাৰ কথা পাতোঁ অফিচাৰসকলৰ লগত, তেওঁলোকৰ কৰণীয় কি, তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰিব লাগে পাব্লিকৰ কাৰণে। বহুতখিনি কথা থাকে কি, এই এটা ছিনিয়ৰ চিটিজেন এজন যায়, গাঁৱৰ এজন হোজা মানুহ এগৰাকী মাইকী মানুহ এগৰাকী, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা যদি থানাত যায়, তেওঁ কেনেকৈ বিহেভ কৰা উচিত। এতিয়া ঘৰতে মোক যদি কোনোবা ছিনিয়ৰ চিটিজেন হিচাপে মোক যদি সৰু ল'ৰাটোৱে বেয়া বিহেভ কৰে, মোৰ মনটো বেয়া লাগিব, আৰু মনটো বেয়া লাগিলে মই তাৰ ওপৰত বেয়া ভাব ল'ম। তেনেকৈ ছিনিয়ৰ চিটিজেনজনক যদি থানাত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, থানাখনৰ ওপৰত প্লাছ গোটেই পুলিচৰ ওপৰত মানে বিদ্বেষ ভাৱ এটা হৈ যাব। গতিকে সেই সৰু সৰু কথা, সেই কথাখিনি যে অলপ হাঁহি মুখেৰে কয়, একেটা কথাকে খঙেৰে ক'লে যিটো এফেক্ট হ'ব, হাঁহি মুখেৰে ক'লে কথাটো বেলেগ হ'ব, সেই কথাখিনি আমি বুজাবৰ কাৰণে মেইনলি আহোঁ। Reporting by Bikram Chakraborty, Borail News. Because it is the session judge only who can legally direct